Where's your camera? Hi, how are you? I'm doing good. You're doing good. Tadi sekolah? Yeah, why? Ya. What time did you go home? 120. 1:20. Sudah ini belum? Sudah ujian belum? Yes, sudah. Yes. Lagi ujian apa udah beres? Udah beres. Oh, udah beres. Kapan mulainya? I didn't know. Udah di January. Since January? Oh ya. Oke. How's your grade? Gimana nilainya? Not bad. Not bad or not so good? Not bad. Not bad. All right. You look tired. What happened? Huh? You look tired. I'm not tired. You're not tired. Have you get your sleep? Udah tidur siang I, hari ini? I nggak pernah tidur siang. Never tidur siang. Yes. Okay. Have you eat your afternoon snacks? Yeah. 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 Done? No. No, not yet. No. Not yet. What is the menu for the day? Chips. Chips? Just chips? Yeah. Yeah. All right then. Any homework? Yes, cool. There is homework. There is homework. What kind of Yeah. homework? Eh, What kind of homework did you have at school? iya. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Disuruh ngapain? Hah? Disuruh ngapain bahasa Sunda? Kita ada tes. Tes. Tesnya ngapain? Kita bacain cerita cerita kita. Storytelling. Ceritanya dari siapa? Dari Evan. Mm-mm. Mhm. Have you made it? Have you created? Have you created the story? Yes. Yes, you already create the story. Yeah. Tentang apa? What about? I forgot. You forgot. How? I Gimana cara forgot. kamu bikinnya? Aku aku tanya Google. You ask Google. Why you don't ask GPT? Karena karena disuruh bikinnya itu cerita dongeng yang sudah ada. Ah, ada yang sudah ada. Oke. Kan bisa bisa juga ChatGPT. Dongeng dongeng apa? Tangkuban Perahu. Bukan harus binatang. Harus binatang. Alright, alright. Jadi dongeng binatang terus ditranslate ke bahasa Sunda gitu. Iya. Iya. You can ask GPT. You just ask GPT to do it for you. Okay? Okay, you ready for today lessons, Evan? Iya. Yeah. Okay. But before we are starting our lesson today, I would like to remind you, next week, minggu depan itu kita akan belajar 3D modeling. Hah? 3D modeling, Apa itu? desain 3D. Oh, 3D. Yes. Have you heard about application called Blender? No. No, Uh, you never use it. no. No, really? Never. Never? Never. Um, maybe you have it, but Let you me find. waktu waktu belajar desain grafis ada belajar Blender nggak? Deh. Coba kita lihat dulu. Let's see, let's see. Shira.
apps itu deh. Blender namanya. Mhm. Blender, blender. Kayak blender ya, blender. Never? Really? Okay. So, next week, you need to install it on your laptop, okay? Blender. Yes, Blender. Bisa bisa Uh, install sendiri? ya, Ya, ke oke. Jadi next week, Google Chrome. Kita ke next week, Google Chrome dulu. make sure next week you have Blender in your lab. Terus jangan itu mah kunci saya. Mhm. Tapi ya udah biarin. Blender namanya. Ya, namanya Blender. Kita ganti dulu bentar. Kita harus ganti dulu jadi ih terus Langsung aja Blender download. Blender. Yes, Blender. Applicator. Langsung cari aja Blender. This one? Yes, yes, download. Mom, mom. Oh, sudah. Download. Looks cool. Is that how to train your dragon? Probably, not sure. Yeah, you know. In this application, we can design, we can create 3D objects, 3D figures. Oh. Oke, oke, download nanti aja. Sambil nunggu, I will share my screen. Oke, oke, you can stop share. You can stop your sharing, and I will share my screen. All right. So our today's lesson, we are gonna generate an image. Okay, we are gonna generate an image for our board game. Jadi nanti tujuan kita selanjutnya yaitu mau bikin board game, Evan. Mau bikin board game. Nah, hari ini kita mau belajar caranya generate image. Gitu. Oke, first one, kalau board games tentu aja ada namanya apa ya? Game fieldnya. Ada papannya, ya kan? Ada papan, ada papan tempat kita bermain di dalam board game itu. For example, you know this game? Hello, where are you? Okay. Do you know this game, Evan? No. No, really? Ludo, you know Ludo? No. No, oke. Nah, jadi ini adalah game namanya Ludo. Dan game ini using dice, using dadu, dan juga using karakter kayak gini, kayak pion gini. Nah, tujuan kita yaitu siapa duluan finish. Gitu. Nah, jadi yang mau kita bikin hari ini adalah papannya dulu. Ya kan? Kita mau bikin papannya dulu. Desain papannya. Oke. Mekanisme gamenya mau seperti apa itu urusan nanti lah. Gitu. Oke, nah jadi setiap game, setiap board game itu banyak desain yang berbeda-beda. Contohnya tadi Ludo. Nah, Ludo ini biasanya warna dia. Ada kuning, biru, merah, hijau. Gitu. Ada lagi mungkin catur. Ya, catur papannya berbeda. Ya nggak? Papannya berbeda. Ular tangga juga papannya berbeda. Monopoli
have different board, right? Nah, jadi game-game tersebut itu punya desain unik mereka masing-masing, Evan. Gitu. Oke. Nah, jadi gimana sih kita mau bikin game kita sendiri, game papan kita sendiri? Yang pertama itu kita harus cari tahu elemen apa aja yang mau kita pakai. Ya, bisa warna, bisa gambar, bentuknya juga bisa square, bisa circle, atau bentuk puzzle, kayak gitu. Atau bentuk yang kayak tadi gini, bentuk kayak gini, kayak hexagon, segi 6, gitu. Oke, nah jadi ada namanya tiles. Ada namanya tiles, apa? Tiles itu adalah small square from which the game field is assembled. Jadi eh, kayak kotak-kotak gitu, kotak-kotak yang menentukan game kita ini bakal seperti apa. Nah, Evan, you can see here di dalam tiles ini there's a different colors, right? Ada yang Hmm. pink, ada yang hijau, ada yang hijau, ada yang abu-abu, ada juga yang biru, gitu. Nah, biasanya setiap warna ini, every color represent different occasion. Oke, misalnya warna biru ini kayak melambangkan, oh ini ada di perairan, ada di lautan gitu. Warna hijau, oh ini lagi ada di hutan nih, pepohonan. Kuning, kuning lagi di padang pasir misalnya. Jadi, every color will match, will represent your occasion. Gitu. Nah, jadi tilesnya ini nanti kita bakal bikin sendiri. Contohnya kayak empty cell warnanya apa gitu. Kayak kayak setiap tiles ini ada tujuannya masing-masing. Bisa jebakan, nah, ada harta karun, kayak gitu. Bisa ada tempat-tempat yang berbeda, kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa bikin tiles, we can create tiles according to ChatGPT. Kita bisa tanya GPT aja, GPT, tolong bikinin aku tiles dong. Describe the style of your game. Gitu. Gamenya mau seperti apa? Apakah game tentang petualang, ya, game ular tangga, game ludo kayak tadi. Anything, any question? No. No. Okay. Okay, so our task today, kita bakal bikin prompt, kita bakal ask GPT, GPT tolong bikinin prompt untuk ide membuat tiles. Oke, jadi kita akan bikin tiles dan juga kita tanya GPT promptnya. Itu. We are gonna create at least 8 ideas. Kita bakal bikin 8 ideas for different tiles. Oke, got it? Any question, Evan? No. No? Oke. Oke, kalau gitu, you can share your screen now. We log in into Algonova. Review. Alright, ini review. What does the abbreviation GAN stands for? Generative Adversarial Network. Alright. Why is it necessary to check the description of uploaded image in order to ensure that the description meet expectation? Okay, good. What happens after the model is trained? You can enter a new prompt for generation. Okay, good. Okay, now to number 2, kita bakal ke ChatGPT ya, Pak. Open ChatGPT. Don't, no, oke. Ke ChatGPT. Kita bakal ask GPT to create, ask GPT to create
Create 8 prompts, 8 prompt, 8 prompts. Prompts with dengan 8 different ideas. Different ideas for making board game. That will be put into Tile AI. Tile, 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 tile AI. Titik spasi. Customize customize the prompt. Customize the prompt. How do you spell customize? Uh, Customize. Customize the prompt. The prompt. Customize the prompt for Figma. Hmm? Figma. For what? Fitma. Figma. Like this. Figma. Figma AI. Oke, send it. Oke. Here are 8 different board games. Oke, nah jadi di sini kita punya 8 prompt, Evan. Kita punya 8 prompt. Evan mau pilih dulu yang kiri apa yang kanan. Tuh, setiap promptnya beda-beda temanya. The first one I want. Left. They're both the same. Mhm. They're both the So same, but the prompt is different. I'm going to pick this one. The right one. Mm. Oke. Just do this. Oke. Tapi kopinya satu-satu, satu nomor satu. Oh, Copy dulu satu-satu. Yang nomor 1. copy. Go to Algonova. Oke, paste Mm. here. Oke, kemudian klik dulu. Nah, baru kita copy lagi. Baru kita copy lagi. Copy number 2.
Paste. Oke, good. Number 3 sekarang. Kayak gitu terus sampai nomor 8. Kanan aja, yang kanan. You doing cap cip cup. Nanti gue ke toilet first. Oke. Hmm? You're muted. Sorry, let's continue. Continue copy.
Is it 8? Okay, we can we can go back. Oke, number 3 now. Oke, jadi di sini ada sebuah website, ya kan? Websitenya itu namanya Figma. Ya, you can continue. Oke, open the link. Oke, seperti biasa kita daftar-daftar dulu. Ini aja nih langsung nih. Oke, oke. So we are gonna create some design here. Oke, apa ini? Oh, ini. Oh, sorry, I'm laggy. Okay, we are gonna create design here, Evan. Okay, and then we need to add some plugins here. Okay, you can change the name. You can change this name. Ya, untitled-nya diganti namanya. Rename. Board game. Board game. Alright. Oke, next, Evan pilih yang di sini. Oke, di situ ada plugins. Plugins. Plugins, manage plugins. Evan cari AI image maker. Search AI image maker. AI image maker. Nah, itu dia. Yang paling atas. Run. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin image menggunakan prompt yang kita bikin tadi, Evan. Ya, prompt yang tadi, yang di ChatGPT tadi. Mhm. Evan, choose one. Pilih satu. Pilih satu cerita yang menurut Evan, oh keren nih. This one? Copy dari sini, Evan. Kopinya dari sini, A Survival. Copy dari A Survival sampai titik situ. Oke, kita ke Figma lagi. Oke, paste. Oke, create. Nah, di sini kita bikin tiles, kita bikin kotak-kotaknya.
Error. Oke, udah muncul tuh. Oke, nah di sini udah muncul a few image, ya Evan ya. Kita udah bikin tiles tentang game game apa tadi ya kan? Ocean, Ocean Tracer. No, surviving on an island pokoknya. Ah ya, Surviving in an Island. Oke, nah ini eh kalau gitu langsung kita bisa ekspor di sini. Gimana? Scroll down, ada ekspor, bawah, bawah, bawah. Ya, ekspor. This one? This one? Bisa diklik nggak? Nah, bisa tuh. Oke. Nah, file yang Evan export tadi, kita go back ke Algonova. Oke, kita upload di sini. Ah, hari ini berapa menit, Kak? Kita tinggal satu tugas lagi. One more task. Oh. Oke. Oke, I will share my screen. Kakak mau share screen dulu. Oke. Oke, nah setelah tadi kita bikin tiles, kita bikin kotak-kotaknya, kita bikin tilesnya, ya, ini contohnya, one example. Nextnya adalah kita mau bikin eh prototype. Oke, kita mau bikin prototype. What kind of prototypes? Kita mau bikin prototypes tentang karakter. Kalau ular tangga kan biasanya karakternya itu kayak pion-pion gitu ya, Evan ya. Hmm. Kalau monopoli juga sama ya nggak? Ada rumahnya kalau monopoli kayak gitu. Nah, kita mau bikin karakter-karakter kayak gitu, Evan. Siapa karakter utama yang akan memainkan si board game tersebut? Gitu. Apakah dia orang, apakah dia hewan, apakah dia pion biasa aja? Nah, jadi hari ini kita akan buat buat karakternya menggunakan Mage, Mage AI, mage tulisannya. Oke, jadi Eva nanti tinggal buka yang ini, yang nomor 4 tadi. Kemudian kita go to Mage AI. Oke, Evan? Understood? Oke, you can share your screen again. Oke, first we go to ChatGPT. Kita mau minta bantuan ChatGPT. ChatGPT, tolongin dong bikinin prompt lagi. Nah, oke, now create a prompt for for mage, mage AI.
Image AI that creates 3D 3D figure object. Apa? 3D figure object. Hmm, 3D figure object with the Ah, characteristic that has characteristic with the characteristic characteristic of main character of main character Nah, on a game lagi les. Lagi les, kayak berisik lah. on a game Hmm? on a game on a game on a game apa tadi Survival Island, Off Survival Island. lagi. On a game of Survival Island. Ya. Mungkin Evan mau tambahin karakternya, mau apa? Mau apakah manusia? Apakah hewan? Apakah a man? Apakah a woman? Apa? Enggak usah. Nggak usah. General aja. Ya. Oke, oke boleh Sen. Oke, oke, good, good, good. Now we are going to this website. Mage.space. Oke, enter. Oke, prom yang tadi Evan boleh copy yang hasil ChatGPT tadi. Yes. Dari sini. Betul. Oke, sampai situ. Nice. Cakep. Dari aku sudah copy. Paste here. Oke, send. Tinggal kita tunggu aja. Habis Hmm? itu, tinggal kita tunggu. Nanti kita download terus upload. Habis itu sudah selesai. Oke, nah udah tuh. You like it? It's not good. Okay, you can save. Okay, submitted. You can download it.
Download, download. Winter day, my friends. Many. Hmm? Let's go download. Download, download. Oke, kita upload ke Algonova. Wait. Why there so many things here? So many pictures. Itu semuanya AI tau. Algonova, Algonova. Next. Oke, upload the image. Yang bawah. Yang oke. Oke, chat. Nice. Oke. So today we are already create. Kita udah bikin papan. Ya, kita udah bikin papan, tiles, and then we are created the character, the main character. Oke. So next week pastiin Evan udah install Blendernya ya. Next week udah install Blendernya. Nah nanti di Blender itu kita akan coba bikin karakternya Evan. Kita akan bikin versi 3 dimensinya, versi 3D-nya. Oke. Nah selain itu, I want to ask you some question. Evan pakai mouse nggak sekarang? Iya. Pakai mouse, oke, good. Jadi untuk membuat 3D object itu kakak saranin pakai mouse ya. Hmm. Oke, any question? No. No, nothing. Okay. How you feeling about this lesson? Is it good? So Good. good? Oke. So mungkin Evan mau bikin karakter lagi dibanding yang tadi, boleh banget ya. You can create any other character. Atau Evan mau ganti gamenya, mau ganti mungkin jangan Survival Island deh Kak, gitu. Boleh, boleh banget. Oke? Any Mhm. question? Nothing. Oke. Kalau gitu, thank you for attending today, Evan. And see you again next Thursday. Don't forget to install the Blender, okay? Okay, bye-bye. Thank you.